develop يطور. Teacher developed a new system for learning English. طور المعلم نظاماً جديداً لتعلم اللغة الإنجليزية. Dictionary قاموس. Sarah would like to buy a good dictionary. ترغب سارة في شراء قاموس جيد. Die يموت. The old man died of a heart attack. مات الرجل العجوز بسبب نوبة قلبية. Different مختلف. Our sons are very different from each other. أبناؤنا مختلفون جدا عن بعضهم البعض. Difficult صعب. The exam was very difficult. كان الامتحان صعبا للغاية. Direct مباشر. There is a direct link between poverty and ill health. هناك صلة مباشرة بين الفقر وسوء الصحة. End نهاية. My father will come home at the end of this week. سيعود والدي إلى البيت في نهاية هذا الأسبوع. Ear أذن. We hear with our ears. نحن نسمع من آذاننا. Enemy عدو. The enemy was defeated in the battle. هزم العدو في المعركة. Early مبكر. Why did you come early? لماذا جئت في وقت مبكر؟